So, good day guys, my name is Richard Roble, and in this subject, Enhancement Course 2, I'll show you some calculator technique. Number 1. Find the fraction equivalent of 0.2222. So, A 2 over 3 and B 2 over 1, C 2 over 9 and D 2 over 6. So, solution. Using the formula of A1 over 1 minus R. So, our A1 is 0.222 and our R 0.001. So, 0.222 over 1 minus 0.01. So, the answer is 2 over 9. Letter C. So, using the calculator technique, input 0.222222. So, the answer show is 2 over 9. Number 2. Find the fraction equivalent of 0.3333. So, A 3 over 3 and B 2 over 3, C 1 over 3 and D 2 over 6. So, solution. Same as formula in number 1, A1 over 1 minus R. So, our A1 is 0.33 over 1 minus 0.001. So, the answer is 1 over 3. Letter C. So, same gapon pamaagi sa 1, i-input gapon nimo ang 0.333333. So, the answer is 1 over 3. Number 3. Find the value of x. 15 plus x equals 30. A 10, B 20, C 13, and D 15. So, solution. 15 plus x equals 30. So, x equals 30 minus 15. So, 30 minus 15 equals 15. So, the answer is D. So, using calculator technique, so 15 plus x, then imo siyang i-alpha, then sa kanang solve kinamay equals, so mo kan man na inig-up nimo rin solve mo gas man lang equals, so equals 30. So shift solve mo gas ang answer nga 15. So x equals 15. So the value of x in number 3 is 15. Letter D. Number 4. Find the value of x. 12 plus 2x plus 18 equals 10. So A 14, B negative 10, C 13, and D positive 10. So solution. 12 plus 2x plus 18 equals 10. So 30 plus 2x equals 10. Then 2x here equals 10 minus 30. So 2x equals 10 minus 30 equals negative 20. So x equals negative 20 over 20. So x equals negative 10. So answer is B. So using calculator technique, so yun siyang input ang 12 plus 2x plus 18, then half gapon, so equals 10. So shift solve nimo siya, mugas ang x value niya kay negative 10. So next, number 5. Find the value of x. 10x equals 50. So A 10, B 5, C 20, and D 15. So solution. 10x equals 50. So ma-kuan siya, x equals 50 over 10. Then so x equals 5. Okay, 50 over 10 equals 5. So answer is B. So magapon
using the calculator technique, input nimo ang 10x, then alpha equals 50. So, imo siya i-shift solve, mugos ang value of x equals 5. Number 6. Multiply the following of 3x squared plus 4 times 7x minus 2. So, letter A, 21x cubed minus 4x squared plus 28x minus 4. Then B, 21x cubed minus 6x squared plus 27 minus 9. Then C, 21x cubed minus 6x squared plus 28x minus 8. Then D, 22x cubed minus 6x squared plus 28x minus 4. So, solution. So, 3x squared plus 4 times 7x minus 2. So, makuha siya, 21x cubed. Ay, natabunan. So, 21x cubed, kani siya, letter C. Kani, 21x cubed minus 6x squared plus 28x minus 8. Okay. So, kung imo siyang ikuan combine like terms, so di man siya makuan, so mao rin siya answer, letter C. So sa calculator technique, kung imong i-check kay imo siyang input, so sa pamaagi sa calculator kay imo siyang ilit ang x kay 2 equals 2. So 3x times 2 squared plus 4 times 7 times 2 minus 2, so 192. So sa letter C, ako na siyang diretsog input, so 21 magapon imo sayang ilit ang x equals 2. So 21 times 2 cube minus 6 squared, 6 times 2 squared plus 28 times 2 minus 8. So, magapon. Ang answer kay 192. So, same siya. So, sakto. Letter C. Number 7. Multiply the following of 2x cubed minus 3 times 4x cubed minus 1. So, A, 8x raised of 6 minus 14x cubed plus 4. And B, 8x raised of 6 minus 14x cubed plus 3. So C, 8x raised of 6 minus 12x cubed plus 3. Then D, 8x raised of 6 minus 13x cubed plus 3. So solution, 2x cubed minus 3 times 4x squared minus 1. So makuha siya, 8x raised of 6 minus 2x cubed minus 12x cubed plus 3. So pagkuha diyan niya kay FOIL method siya. So mao siya ang 2x cubed times 4x squared na himong 8x raised of 6. Dayon ang 2x cubed dayon times yes negative 1. So mao ang minus 2x cubed. Then ang 3 ang negative 3 times siya sa 4x squared lang na 12x cubed. Dayon negative 3 times negative 1 lang na positive 3. So combine like terms siya. So mao lang na ang answer niya na 8x raised of 6 minus 14x cubed plus 3. So using calculator technique, imo na siyang input gapon piato sa number 6. So magapon imong ilit ang x equals 2. So 2x 2 times 2 cube minus 3 times 4x 4 times 2 is cube minus 1. So ang answer niya kay 403. So ako gapang ilit, so ang sa letter B kay ang answer niya kay letter B man.
So 8 times 2 raised of 6 minus 14 times 2 cube plus 3. So ang answer niya kay 403. So correct. So next, multiply the following of 6x minus 7y times 4x minus 3y. So letter A kay 24x squared minus 23xy plus 10y squared. And letter B kay 26x squared minus 46xy plus 11y squared. Then letter C kay 24x squared minus 46xy plus 24y squared. Then letter D, 24x squared minus 46xy plus 21y squared. So, solution, 6x minus 7y times 4x minus 3y. So, magpamaagi gi formula gapon siya. So, mana na 24x squared siya minus 18xy minus 28xy plus 21y squared. So, combine like terms, so mana siyang na 24x squared minus 46xy plus 21y squared. So, the answer is letter D. So, in calculator technique, magapong pamaagi imong ilit ang x equals to, pero ang y imo siyang ilit og 3. So, let x equals to and y equals 3. So, imo gapong input magapon ang 6 times 2 na siya minus 7 x cubed na, then times 4 squared minus 3 times 6, so mga siyang na 9. Dayon ang answer niya kay 3D man, so magapong pamaagi at magapong ang lit x equals 2, then y equals 3. So 24 times 2 squared minus 46 times 2 times 3 plus 21 times 3 squared. So answer is 9. So same answer 9 ug 9. So correct, the answer is letter D. So next, number 9, find the value of x and y. So 3x plus y equals 30, then 4x plus 3y equals 60. So A, x equals 2, then y equals 4. Then sa B kay x equals 6, then y equals 12. In C, x equals 4, then y equals 4. Then D, x equals 6, then y equals 14. Solution, 3x plus y equals 30, then 4x plus 3y equals 60. So sa 3x plus y equals 30, ako siya yung times 4, then 4x plus 3y equals 60, ako siya yung times 3. So mga siya na 12x plus 4y equals 120. Then ang 4x times 3, so mga siyang na 12, then plus 3y times 3 equals 9y, then 60 times 3, mga siyang na 180. So siya ikuan, so ma-0 na siya, so 0 na siya, so minus, so 4y minus 9y equals 5y, then 120 minus 180 equals negative 60. So ang mabinaya kay 5y equals 60. So y equals 60 over 5 equals 12. So atong value of y equals 12. So put the value of y in equation 1. So matong 3x plus y equals 30. So 3x plus 12 equals 30. Mayang ang y kay na hima siya 12 kay atong value of y kay 12 naman, kay atong ipakita karon kay ang x na value of x. So continue. So 3x equals 30 minus 12 na siya. So 30 minus 12, so 3x equals 18. So x equals 18 over 3 equals 6. So answer kay letter B. So atong value of x equals 6, then atong value of y equals 12. So in calculator technique, kay atong button kay
ato na siyang i-mode. So, sa ano po mode? So, dito ka, imo i-press ang mode, dayon, 5 ka equation, dayon, select nimo ang 1. So, imo lang siyang i-input, ang kaning 3x plus y equals 30, and 4x plus 3y equals 60. So, muna siya na. Muna siya. So, 3x plus 1y equals 30, then 3x plus 3y equals 60. So, imo siya shift solve. So, mugas ang value niya sa x equals 6, then sa y equals 12. So, correct. Letter B. So, next. Last number 10. Find the value of x and y. 4x plus 2y equals 5, then 13x minus 3y equals 2. So, A, x equals 2 over 2, then y 3 over 2, then B, x equals 2 over 2, then y equals 3 over 2, then C, x equals 1 half, then y equals 3 half, then D, x equals 1 half, then y equals 2 over 2, then solution. So, 4x plus 2y equals 5. So, makakuha na siya, y equals 5 over 2 minus 2x. So, matong question 1 and atong question 2, mara ning kuan, mara ning 13x minus 3y equals 2. So, imo siyang i-substitute ang 1 and 2. So, 13x minus 3 siya times 5 over 2 minus 2x equals 2. So, kuan siya 18x equals 2 plus 15 over 2. So, equals 19 over 2. So, x equals 19 over 2 times 18. So, x equals 1 half. So, atong value of x kay 1 half. Then, sa y na pod, so, y equals 5 over 2. Dayon, minus 2 times 1 half equals 3 half. So, 3 over 2. So, the answer is letter C. So, same sa number 9 sa kuan siya calculator technique. So, magapon. So, imo siyang i-mode. Press mode, dayon click 5 equation, then click 1. Press 1. So, imo gapon siyang input. So, mo siya na 4x plus 2y equals 5, then 13x, and negative 3y na siya. So, equals 2. So, imo siyang i-shift solve, mugos ang value of x. So, the value of x equals 1 half. Then, the value of y equals 3 over 2. So, the answer is letter C. So, that's all guys. Thank you.